Hi friends, welcome to Tneb Greatest Education. So yesterday network theory wizard solutions papa. So the first question is I don't know where the first question is. The question is the resonance series RLC circuit having R equal to 5 ohms operate from a 20 volt source. The power at half power frequency. So first of all, so power at half power frequency அப்படின்னா என்ன? So power at half power frequency அப்படின்னா என்ன? Suppose உங்களுக்கு என்ன தெரியும் series RL circuit, what you know, impedance is a minimum for series RLC circuit. Impedance is minimum. So Z omega. So at resonant frequency, below resonant frequency it is a leading in nature. Above resonant frequency it is a lagging in nature. Above resonant frequency it is a lagging in nature. So what is current here? Current equal to maximum here. Current equal to maximum here. This is at resonant frequency. So below resonant frequency it is leading in nature. Above resonant frequency it is a lagging in nature. So at resonant frequency I equal to VR. At resonant frequency I equal to VR, that equal to maximum current I equal to V by R. So what is the bandwidth? Bandwidth is the range of the frequency over 1 by root 2 times of the maximum value. 1 by root 2 times of the maximum value. So that is 0.707. Okay, so bandwidth is omega 1 lower cutoff frequency. This is upper cutoff frequency. So this is I max by root 2. I max by root 2. So actually at maximum, what is the power? Power equal to I max square into R. So I square at resonance, I square into R. At resonance, I equal to I max. So at lower cutoff frequency, so I max by root 2 whole square into R. That equal to I max square by 2 into or that equal to half into half power frequency. Okay, so what is I max? Half into I max, how much? I max is 20 by 5 whole square into R5. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா half into 5 4s 20 4 square 16 into 5 8 4 40 watts. 40 watts is the answer. 40 watts இருக்கா? 40 watts is the answer. Okay, next question. So next question பாத்தீங்கன்னா find the time constant of the given circuit. So நான் வந்து இந்த circuit time constant for RC circuit is time equal to RC. So I have to find R equivalent and C equivalent. So I can write this circuit R1 and R2 and you have R3. Okay, and this is C1 and C2. Okay, so what is R equivalent to? R equivalent equal to R2 parallel to R3 plus R1. What is C equivalent? C equivalent equal to C1 plus C2. The C equivalent. So remove பண்றேன் இங்க remove பண்றேன். C equivalent equal to parallel இருக்கு. Parallel இருக்கப்ப C1 plus C2. So R2 parallel to R3, that equal to 2 kilo ohms plus R1 is 2 kilo ohms, so that equal to 4 kilo ohms. So what is C equivalent? C1 plus C2, that equal to 12 microfarads, that equal to 12 into 4 into 10 power minus 6 plus 3, 10 power minus 3, 48 millisecond is the answer. So time constant is the 48 millisecond. So next question பாத்தீங்கன்னா find the following of the following for the Z parameters. இந்த question இந்த சர்க்யூட் பார்த்தோன்னா பையிங் பேனிக் ஆக தேவையில்லை, ஒண்ணுமே இல்லை கொஸ்டின்ல. சிம்பிள், நீங்க லூப் அப்ளை பண்ணுங்க. -v1 i1 into இங்க லூப் அப்ளை பண்ணுங்க. -v1 into i1 plus 9 plus j4 plus 6 plus j4 into i2 equal to 0. Similarly, apply loop as in second port network -v2 plus i2 into 6 plus j4 plus 8 plus j4 into i1. So Z parameters is v1 equal to z11 i1 and z12 i2, 9 plus j4 and 6 plus j4, 6 plus j4 and 4 plus 9 plus j4. v1 equal to z11 i1, 9 plus j4, 6 plus j4, 8 plus j4, 6 plus j4. So option B is the answer. Option B is the answer. Next question.
this is a tangent problem. So நான் maximum tangent problems எல்லாம் லாப்லாஸ்ல போயிடுவேன். ஓகேவா? ஸோ கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல். ஸோ உங்களுக்கு எந்த வகையில் உங்கள் சொல்யூஷன் எனக்கு தெரியல, நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து லேப்லாஸில் போய் நான் எப்போவும் டிரான்ஜென்ட் அனாலிசிஸ் வந்து லேப்லாஸில் போய் எனக்கு ஸ்விட்சிங் ஆக்ஷன் பிஃபோர் என்ன இருக்குது, ஸ்விட்சிங் ஆக்ஷன் என்ன ஆஃப்டர் என்ன இருக்குது, ஸோ நான் லேப்லாஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவேன். ஓகேவா? ஸோ யூ ஆஃப் டிக்கு லேப்லாஸ் வந்து யூனிட் ஸ்டெப்க்கு வந்து 1/s, ஸோ 1/s ஆம்பியர்ஸ். அண்ட் I have IL of 0 minus 1 கொடுக்கல. ஓகேவா? IL of 0 minus equal to 0, so no problem. So inductance வந்து SL, that equal to SL, and capacitor T equal to voltage across the capacitor before 0 volts கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண தேவையில்லைங்க. ஸோ I just replace capacitance equal to 1/SC. 1/SC. So this is V of S. So nodal apply பண்ணுறேன். So KCL apply பண்ணுறேன். minus 1/S amperes plus nodal apply V of S by SL, V of S by 1/SC. So 1/SC equal to 0. So 1/S equal to V of S by SL plus V of S into SC. I am taking V of S common, so 1/SL plus SC. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1/S equal to V of S into 1 plus S square LC by SL. So S cancel. So V of S equal to L by S square LC plus 1. S square LC plus 1. So V of S equal to L. LC common எடுக்கிறேன். So S square plus 1 by LC. So 1 by C. Sorry, இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் நீங்கள். So 1/S, V of S by SL, V of S into SC, V of S 1/S, 1/S square LC. V of S equal to 1 plus S square LC by SL. SS cancel. So if I cancel, so okay, 1 by C. So 1 by C by S square plus 1 by root LC whole square எழுதிக்கிறேன். 1 by root LC whole square எழுதிக்கிறேன். So I am 1 by root LC or multiply பண்ணி இங்கே LC divide பண்ணுறேன். So I get root L by C into sin 1 by root LC into T. கரெக்டாக காசு வந்து S வரும், ரைட்டு. L வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 4. C வந்து 1, so root 4 into T. So sin of T by 2. So 2 sin T by 2 answer. Option A is the answer. 2 sin T by 2 is the answer. Next question. So அவன் tangent என்ன வேணாலும் கொடுத்துட்டோம். நான் வந்து நான் லேப்லாஸில் தான் போடுறேன். உங்கள் அப்ரோச் எப்படி வேணாலும் போங்க, இட்ஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம். ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு சில பேருக்கு ஒரு மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கும். எனக்கு லேப்லாஸ் நான் போகிறது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து E by S, right? அதுக்கப்புறம் switch is closed and voltage across G by 2 கொடுத்திருக்காங்க. So I can replace that as plus or minus E by 2 into 1 by S. Okay, and capacitance is 1 by SC. He asked for current I of S, so I am taking I of S. So loop apply பண்ணுங்க, minus E by S plus E by 2 into 1 by S plus I of S into 1 by SC. So I will get I of S into 1 by SC, E by 2, E by S into 1 minus half. So E by 2S. Okay. So here S cancel. So I of S equal to E by 2 into C into 1. So I of T, Laplace transform of delta of T is 1. So I of T equal to E by 2 into C into delta of T. So E by 2 into C into delta of T. Option B is the answer. Option B is the answer. Okay. So max and tangent analysis problems are Laplace போங்க, உங்களுக்கு ஈஸியாக. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மெத்தட். நெக்ஸ்ட். ஸோ இது பாருங்க, வாட் இஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்கேன்.
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா sin omega t sin omega t. ஸோ omega equal to 100 pi. ஓகேவா? ஸோ இன்னொன்று வந்து 300 pi and another one is 500 pi. Fundamental frequency நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 100 into 1, 100 pi into 1, 100 pi into 3, 100 pi into 5. So fundamental harmonics is 100. So omega equal to 100 pi. So 2 pi f equal to 100 pi. So pi cancel, 250, f equal to 50 Hz. Fundamental frequency is 50 Hz. Okay, fundamental frequency is 50 Hz. Next question. In the question paranga, four identical resistors are connected between the pair of the nodes. So first of all, one lane enna connect. So I taking this and find the equivalent resistance across 1 and 2. So first 1 point edukren. Okay, so this is point 1. So one lane enna connect 1 3. Let I take this as 3. 1, so 1 ohms, so 1 3 connect ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் 1 3 1 4. ஓகேவா? ஸோ 1 4 ஃபர்ஸ்ட் நான் 1 காமன் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் 2 எடுத்துக்கிறேன். 2 எதுக்கு? இது 2 4 கனெக்ட் ஆயிருக்கு, 2 3 கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ 2 3 கனெக்ட் ஆயிருக்கு, 2 4 கனெக்ட் ஆயிருக்கு, 1 ohm. அதுக்கப்புறம் 3 2 4 1 ohm ரெசிஸ்டர். And he asked equivalent resistance between 1 and 2. Equivalent resistance between 1 and 2. So all resistance are 1 by 1. So P by Q equal to R by S. Bridge is balanced. So you can neglect this. So then you can 1 and this is 1 and this is 1 and this is 1. So equivalent resistance 2 parallel to 1 ohm is the answer. 1 ohm is the answer. So bridge balance உங்களுக்கு தெரியும். This is not a big problem to you. Okay, next. So question பார்த்தீங்கன்னா resistor of 30 ohms. A resistor of 30 ohms is connected in series with an iron choke has an equivalent resistance. Iron choke has a iron choke equivalent. Iron choke means resistance and inductance. This iron choke has equivalent resistance of 10 ohms and inductance, and it is connected across 120 sin omega t source. Power absorbed by 30 ohms is 60 watts. So power absorbed by 30 ohms is 60 watts. So that equal to IRMS square into R. So IRMS square into R how much? Power of 30 equal to 60 watts. So IRMS equal to root 2 amperes. Root 2 amperes. IRMS equal to root 2 amperes, right? So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபேஸர் டயக்ராம் நல்லா தெரியும். ஓகேவா? ஸோ ஐ ஆம் டேக்கிங் சீரீஸில் இருக்கு current as a phasor. Current as a phasor. So voltage across 30 ohms. Voltage across 30 ohms and voltage across 10 ohms is in phase. So voltage across 30 plus voltage across 10 is in phase, and voltage across inductor like this. Current lags the voltage. So resultant voltage is a volt. V equal to resultant voltage is V. Resultant voltage is V. Phasor உங்களுக்கு. So resultant voltage V equal to root of VR square. So V total R plus VL square. Okay. So VL square. This is phi. So voltage I. Phi is the angle between the voltage and current. Phi is the angle between the voltage and current. So what is power factor? Power factor equal to cos phi equal to V by voltage across resistance 30 plus voltage across 10. So cos phi. So what is supply voltage? RMS voltage 120 by root 2. Sorry, cos phi equal to, and I am taken reverse. Cos phi equal to voltage across resistance by adjacent by hypotenuse V. So voltage across the resistance equal to total voltage across 10 ohm plus voltage across 30 ohm by total supply voltage. So voltage across 10 ohm and voltage across 30 equal to root 2 into V equal to I into R. root 2 தெரியும். IRMS into root 2 எவ்வளோ? root 2 into 30 plus 10 40. Voltage supply voltage எவ்வளோ? RMS voltage 120 by root 2. So 2 into 40 by 120.
So for 3 is you get 2 by 3 is something 0.67 lag, 0.67 lag. ஓகேவா? ஸோ இண்டக்டிவ் தானே, இண்டக்டிவ் lag. ஸோ புரிஞ்சிச்சா? ஃபேஸர் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். எத்தனை தடவை ஃபேஸர் போட்டு புரியாத பாருங்க. கரண்ட், ஸோ VR, okay, current and VR, voltage in phase and voltage VR. So resultant voltage is V equal to root of VR square plus VL square, resultant voltage. So I know VR. If I know V, I can find VL. So what is power factor? Power factor is angle is the angle between the voltage and current. So cos phi. Cos phi is adjacent by hypotenuse. So adjacent is voltage. Voltage by V. So this is the question. So I am giving one extra question. So இது quizல நான் கொடுக்கல. So extra question. So impedance Z of S of a pure inductor is impedance Z of S of the pure inductor is crossing 40 dB line at omega equal to 1 radians per second. At omega radians per second, then inductance value. How the control system is linking with the network theory? How the network theory is controlling linked with control system? So Z of S equal to pure inductor. Pure inductor is a SL that equal to j omega. So this is plus okay, j omega. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா magnitude of Z of S is omega. Magnitude of Z of S is omega. So crossing 4 dB line at omega. So இது வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா magnitude 20 log apply பண்ணுங்க. Magnitude equal to 20 log of magnitude omega L. So magnitude 40 dB கொடுத்திருக்காங்க. dB ல magnitude apply பண்ணுங்க. ஓகேவா? So at omega equal to 1 radians per second, 20 log magnitude L that equal to 40. So 22 is 40. So L equal to 10 square that equal to 100. Okay. So 10 square 100. This is a different problem. The impedance diagram of a pure inductor is causing 4 dB line. So I want the one plot one கொடுக்கல. So direct 20 log magnitude equal to 40 dB. You substitute that, you get the inductance value. Okay. So some more different problems are there. Let's see in some more quizzes. Okay. ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் கொடுத்தா தான் எனக்கு மோட்டிவேஷன். நீங்கள் ஆன்சரே கொடுக்கலன்னா எனக்கு என்ன மோட்டிவேஷன்? நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இல்லை செய்யல எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் வருமா இல்லை ஸோ பார்க்குறதே வேஸ்ட்டு நினைக்கிறீங்களா? நமக்கு புரியல. ஸோ எனிவே ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலையோ தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஸோ ஓகே, லெட்ஸ் சி another quiz. ஸோ இன்னைக்கு நாளைக்கு கொடுக்குற இன்னொரு quiz நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். Share to your friends. Okay, thank you.